Hello friends, welcome to Mathophobia. இன்னைக்கு நம்ம CSIR Mathematical Scienceல Complex Analysis Previous Year Questions பார்க்கலாம். June 2021ல கேட்டிருந்த questionsலாம் பார்க்கலாம். First, Part B questionsலேருந்து start பண்ணலாம். First question, let f of z be a non-constant entire function and z is equal to x plus iy. And let u and v denotes its real and imaginary parts respectively. Which of the following statements is false? ஸோ இது ஒரு நான் கான்ஸ்டன்ட் என்டையர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதில் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஃபங்க்ஷன் எஃப் வந்து ஹோலோமார்பிக் which implies it satisfies CR equations, that is ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. So இதை compare பண்ணி பார்த்தாலே we can tell that option 2 is false because இங்கே uy வந்து minus vx இருக்குன்னா இங்கே just vx இருக்கு and ux வந்து just vy தான் இங்கே minus vy கொடுத்துருக்காங்க. So option 2 is false. Next question பார்க்கலாம். Let f be a rational function of a complex variable z given by f of z is equal to z cube plus 2z plus 4 by z. The radius of convergence of the Taylor series of f at z is equal to 1 is. So radius of convergence na actually என்ன? It is the distance from point A to nearest singularity. So in the equation f of z la singularity occurs at z is equal to 0. நம்ம radius of convergence at z equal to 1 find பண்ணோம். ஸோ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க distance தான் radius of convergence. ஸோ இந்த 0க்கும் 1க்கும் நடுவில் இருக்க distance is 1. So therefore correct answer is option 2. Next question பார்க்கலாம். Let gamma be the positively oriented circle z belongs to such that mod z is equal to 3/2. Suppose integral of e power I pi z by z minus 1 z minus 2i square dz is equal to 2 pi I c. Then mod c equals. இந்த mod c value தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So அதுக்கு we are going to use residue theorem which states integral over gamma f of z dz is equal to 2 pi I into summation of residue of f inside the curve gamma. And residue of f at the point z0 is equal to limit z tends to z0 of z minus z0 of f of z. ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த கொஷனில் சர்க்கிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? mod z is equal to 3/2. So which means center at 0, radius is equal to 3/2 and inga poles occur at z is equal to 1 which is less than 3/2. So therefore inside circle and இன்னொரு pole வந்துட்டு occur at z is equal to 2i. So mod 2i is obviously greater than 3/2. So therefore outside circle. So
residue of f at z is equal to limit z tends to 1 of z minus 1 into e power I pi z by z minus 1 z minus 2i square. So z minus 1 will get cancelled, and இங்கே z equal to 1 substitute பண்ணா we'll get e power I pi by 1 minus 2i square, and the denominator expand பண்ணி solve பண்ணா we can solve it, and e power I pi we can write as minus 1, and denominator expand பண்ணி solve பண்ணா we will get minus 3 minus 4i, so which is equal to 1 by 3 plus 4i. So இதுதான் c ஓட value, and mod c is equal to 1 by 3 plus 4i mod is equal to 1 by square root of 3 square plus 4 square is equal to 1 by root 25 is equal to 1 by 5. So correct answer is option 4. Next question பார்க்கலாம். Let D contain CB open disk and OD be the sequence of all holomorphic functions on D. So இது ஒரு important points, space of all holomorphic functions on D, and consider the set A. F belongs to O such as f of 1 by n is equal to e power minus n if n is even and 0 if n is odd. Then B is equal to set of all f belongs to OD such that f of 1 by n is equal to n minus 2 by n minus 1 for all n greater than or equal to 2. So which of the following statements is true னு கேட்டிருக்காங்க. That is எந்த செட் empty எது நான் emptyன்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த இதில் வந்துட்டு ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஆல் ஹோலோமார்பிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கனால ஹோலோமார்பிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் cannot take two values. ஸோ நம்ம இதை பார்க்கும்போது we can tell that option A takes two values e power minus n. in ஈவனாக இருக்கும்போது e power minus n and odd இருக்கும்போது it takes 0. So therefore A is empty, and B takes it does not take two values. So f of 1 by n equal to n minus 2 by n minus 1. So it takes individual values. அதனால் A is empty and B வந்துட்டு கண்டிப்பாக நான் எம்டியாக தான் இருக்கும். So therefore option 2 is correct. A is empty and B has exactly one element. ஸோ இது பார்க்கும்போது நமக்கு கொஷின் லென்த்தியாக இருக்கும், இது பெருசாக இருக்கும் தெரியும், பட் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. இந்த ஹோலோமார்பிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்ற இந்த கான்செப்ட் வச்சு we can solve this. So therefore option 2 is correct. Next part C questions பார்க்கலாம், in which multiple options may be correct. For any complex valued function f, let df denote the set on which the function f satisfies CR equation. Identify the function for which df is equal to c. So it satisfies CR equation சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனும் CR equations வச்சு நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸ்க்கும் we can find it கரெக்டாக இல்லையான்னு. So first option, f of z is equal to z by 1 plus mod z. So in z பதிலா we can substitute it as x plus iy by 1 plus x plus iy mod. So which can be written as x plus iy by 1 plus square root of x square plus y square. இதை ரியல் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எதுனா x by 1 plus square root of x square plus y square
plus I y by 1 plus square root of x square plus y square. So u is equal to x by 1 plus square root of x square plus y square, and v is equal to y by 1 plus square root of x square plus y square. So இதை first ux find பண்ணா we'll get square root of x square plus y square plus y square by 1 plus square root of x square plus y square whole square into square root of x square plus y square. And vx solve பண்ணா we'll get minus xy by 1 plus square root of x square plus y square whole square into square root of x square plus y square. And uy solve பண்ணா we'll get minus xy by 1 plus square root of x square plus y square whole square into square root of x square plus y square. And vy will be equal to square root of x square plus y square plus x square by 1 plus square root of x square plus y square whole square into square root of x square plus y square. So இதில் CR equationsனா என்ன actually? It should satisfy ux equal to vy and uy must be equal to minus vx. And இது எப்போ நடக்கும்? இந்த first optionல it occurs only at origin. So next நம்ம option 2 try பண்ணலாம். Option 2 எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க f of z is equal to cos alpha x minus sin alpha y plus I sin alpha x plus cos alpha y. So option 2 la u is equal to cos alpha x minus sin alpha y. So ux will be equal to minus alpha sin alpha x and uy will be equal to minus alpha cos alpha y. And v oda value is என்ன? sin alpha x plus cos alpha y. So vx oda value will be equal to alpha cos alpha x and vy oda value will be equal to minus alpha sin alpha y. So இந்த equations compare பண்ணி பார்த்தா இது எப்போ CR equation satisfy பண்ணும்? Only at alpha x is equal to alpha y plus 2n pi. Next option C try பண்ணலாம். So option C என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Option third option வந்து f of z is equal to e power minus 1 by z power 4 if z not equal to 0 and 0 if z is equal to 0. So இங்க f of z is equal to e power minus 1 by z power 4 and இங்க dou f by dou z bar is equal to 0.
for all z belongs to C. And if dou f by dou z bar 0 varna, it satisfies CR equations. So therefore options, third option la df is equal to C. So option 3 is correct. And option 4 என்ன கொடுத்திருக்காங்க, f of z is equal to x square plus iy square. So u is equal to x square. So ux will be equal to 2x and uy is equal to 0. And v is equal to y square, vx is equal to 0, vy will be equal to 2y. So இது எப்போ காட்சி CR equation satisfy பண்ணும், only at x equal to y. So option 4 wrong. So correct option is only option 3. Next question பார்க்கலாம். Let T denote the unit circle set of all z belongs C such that mod z is equal to 1 in the complex plane and D be the open unit disk. Let R denote the set of points z0 in T for which there exists a holomorphic function f in an open neighborhood such that f of z is equal to summation of z bar 4n. Then R contains. So இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, summation f of z வந்துட்டு summation n from 0 to infinity z bar 4n. So it's a geometric series with ratio z bar 4. So இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம், 1 by 1 minus z bar 4ன்னு எழுதிக்கலாம். So இதில் denominator 0 consider பண்ணால் 1 minus z bar 4 will be equal to 0 and z bar 4 will be equal to 1. So this implies z can take values 1, minus 1, I and minus I which belongs to T. So except these 4 points in the function வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையுமே ஹோலோமார்ஃபிக்காக இருக்கும். ஸோ இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ஹோலோமார்ஃபிக்காக இருக்கிறனால at infinitely many points of T and all points of T except a finite set, இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் தவிர்த்து எல்லா இடத்துலையுமே ஹோலோமார்ஃபிக்காக இருக்கும். ஸோ therefore option 2 and 3 are correct. Next question பார்க்கலாம். Consider the function f of z is equal to sin z bar m by 1 minus cos z bar n, where m and n are positive indices. Then z is equal to 0 is removal similarity இல்லை போலா இல்லை எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டியான்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக sin z zன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் and 1 minus cos z z ஸ்கொயர்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம். So therefore f of z என்ன கொடுத்துருக்காங்க, sin z bar m by 1 minus cos z bar n கொடுத்துருக்காங்களா, which can be taken as z bar m by z square bar n, which is equal to z power m minus 2n. So suppose m greater than or equal to 2n இருந்தா m minus 2n will be greater than or equal to 0. So therefore in the z power m minus 2n has no negative powers. Which implies removable singularity.
So therefore first option correct, removable singularity, and option 4 is wrong. So removable singularity is correct and essential singularity irukadu. And suppose m less than 2n இருந்தா m minus 2n will be less than 0. So it will be z 1 by z bar m minus 2n, which will imply pole. So therefore option 2 is correct, a pole if m is less than 2n, and option 3 is wrong. So correct answers are option 1 and 2. Next question பார்க்கலாம். Let f be an entire function such that z into f of z minus 1 plus e power z is less than or equal to 1 plus mod z. Then f dash of 0, f double dash of 0, இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் கேட்டிருக்காங்க. அதை ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். So z into f of z minus 1 plus e power z is less than or equal to 1 plus mod z. So இதில் இந்த e power z வேல்யூவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம். plus 1 plus z plus z square by 2 factorial plus z cube by 3 factorial plus etc. is less than or equal to 1 plus mod z. So this implies z into f of z plus z square by 2 factorial plus z cube by 3 factorial, because in the minus 1 and 1 cancel ஆயிடும். So this is less than or equal to 1 plus mod z. So suppose இந்த மாடுலஸ்குள்ளே இருக்க வேல்யூ z into f of z plus z square by 2 factorial plus etc. is equal to 0 ன்னு assume பண்ணிக்கலாம். So this implies z into f of z is equal to z minus z square by 2 factorial minus z cube by 3 factorial minus etc. it goes on. So f of z will be equal to 1 minus z by 2 factorial minus z square by 3 factorial minus etc. it goes on. So நமக்கு f of z ஓட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு. Next f dash of z will be equal to minus 1 by 2 factorial minus 2z by 3 factorial minus etc. it goes on. And f double dash of z will be equal to minus 2 by 3 factorial minus etc. it goes on. So therefore f dash of 0 will be equal to minus 1 by 2, and f double dash of 0 will be equal to minus 2 by 3 factorial, which is equal to minus 2 by 6, which is equal to minus 1 by 3. So f dash of 0 value minus 1 by 2 and f double dash of 0 value minus 1 by 3. So correct options are option 2 and option 3. So thank you.